Good morning. The next area is management. Logistics management. ഒരു നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഏരിയയാണ് the logistic management, but the term may not be here. But all of us are familiar with the logistics management, which is related to supply chain management. That means for distribution function. Logistics. Logistics is a logical extension of transportation and its related area to achieve an efficient and effective goods distribution system. It's all about logistics. So it's a logical extension of transportation. That means the logistics is the major portion of logistics is related to the transportation and its related areas. That means some part of areas are coming related to transportation. That is not 100% transportation, but it is related to transportation. For what? In order to achieve efficient and effective goods distribution system. ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫിഷ്യൻറ്റും ഇഫക്റ്റീവും ആവുന്നതിൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അതിനോടനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളതാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ലോജിസ്റ്റിക് എൻകംപാസസ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് that means some of the activities involved in logistics are inventory management, order processing, then warehouse and material handling, and the physical distribution or the transportation. Mainly there are two types of logistics: outbound logistics and inbound logistics. Outbound logistics and inbound logistics. Simply, the inbound logistics mean it refers the movement of goods and raw material from suppliers to the company. That means from outside to inside the organization. The goods are moved from outside to inside the organization. അതിനെയാണ് ഇൻബൗണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക്. അപ്പം പുറത്തുള്ള സപ്ലയേഴ്സിനോട് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതാണ് ശരിക്കും ഇൻബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നത്. മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്തുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ വേണം. റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് പുറത്തുനിന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അതാണ് ഇൻബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഔട്ട്ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം യുവർ കമ്പനി ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക് പ്രകാരം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു. ദെൻ വി ആർ undertaking the manufacturing activity and producing the final goods or finished goods, and we want to hand over the same finished goods to the hands of customers. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ച മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഇനി കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്തുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഔട്ട് ബൗണ്ട്. അപ്പം മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ outbound logistics എന്ന് പറയുന്നത്. Then some of the objectives of logistic management are inventory reduction. That means if we have a better efficient logistic management, we can reduce the inventory. Then another one, reliable and consistent delivery performance. Freight economy, minimum product damage, quick response. These are the some of 5 objectives of logistic management. ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്, ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, സോ ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്ലാനിങ്, ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ്. വാട്ട്? The efficient, cost-effective forward and reverse flow of raw material, in-process inventory, finished goods, service, and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to customer requirements. That means we want to make plan, we want to implement the same, and we want to control all our activities
What kind of activities? That may be the cost effective forward and reverse flow. ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻബൗണ്ടും ഉണ്ടാവും ഔട്ട്ബൗണ്ടും ഉണ്ടാവും. ദെൻ റോ മെറ്റീരിയൽ, അതുപോലെ ഇൻ പ്രോസസ് ഇൻവെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്, ദെൻ സർവീസ്, മറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം, കൺട്രോളിങ് നടത്തണം. അതിനെയാണ് ശരിക്കും logistic management. So simply, logistic management is the process of planning, implementing and controlling of the efficient, cost-effective forward and reverse flow of raw material, process inventory, finished goods, service and related information from point of origin. From point of origin means from the place of production or from the place of manufacturing, that is point of origin, to the point of consumption, that is in the hands of customers, for the purpose of conforming to customer requirements. Okay, this is logistic management. So this includes some of the functions are inventory planning and management, supply, transportation, warehousing, customer response. All these are involved in the logistic management. The next one, what is the differences between logistics management and supply chain management? That is logistics versus SCM. SCM means supply chain management. First of all, meaning. If you are taking the base for comparison as meaning, the logistic management explains that is the process of integrating the movement and maintenance of goods in and out the organization is logistics. That means logistic management is dealing with inbound and outbound, or the movement of goods to inside and to outside the organization. That is mainly related to movement and maintenance of goods. But in case of supply chain, the coordination management of supply chain activities. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിലേക്കും സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്തേക്കും പോകുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ മെയിൻ്റനൻസും മൂവ്മെന്റും മാത്രമാണ് ലോജിസ്റ്റിക്കിലുള്ളത്. എന്നാൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ അങ്ങനെയല്ല, ഒരുപാട് കാര്യം, കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. Then next one, objective. The main objective of logistic management is customer satisfaction. But the main objective of supply chain management is competitive advantage. എങ്ങനെ ഏറ്റവും ചെലവ് ചുരുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എവല്യൂഷൻ. The concept of logistics has been evolved earlier, but the supply chain management is a modern concept. Then how many organizations are involved? In case of the logistic management, only single organization. കാരണം ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്, ഗുഡ്സ്, സാധനങ്ങൾ, അതുപോലെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റിലുള്ളൂ. എന്നാൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെയല്ല, അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. ഹോൾസെയിലറും റീറ്റെയിലറും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും എല്ലാ സാധനങ്ങളും വരുന്ന ഒന്നാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ്. സോ ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ. Then next is one in another. Logistic management is a fraction of supply chain management. But in case of supply chain management is the new version of logistic management. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ശരിക്കും ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റ്. സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെയല്ല, അത് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ആണ്. അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ അബൌട്ട് ദി ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പൊ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത്രയുമാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക, നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ.